Fala galera, beleza? Bem, hoje eu queria fazer um vídeo diferente do que eu tenho feito no canal. Eu vi esse vídeo chamado Microservices are Technical Debt, que numa tradução livre mais ou menos ficaria Microserviços são débitos técnicos, né? E a razão do porquê que eu queria, por que eu tô trazendo esse vídeo aqui é porque, assim, não é muito comum terem vídeos de tecnologia com muitas visualizações no YouTube. Eu acho que, imagino que você, se você acompanha o YouTube na área de tecnologia, você sabe disso. E esse vídeo, ele foi postado no momento que eu tô gravando agora, ele foi postado há 2 semanas atrás, e ele tá com 463 mil views, o que é muita coisa, muita coisa. Então ele chamou muita atenção, e o título dele me chamou muita atenção, porque me parece uma opinião bem forte, né? Microserviços são débitos técnicos. Eu tenho muitas opiniões, é isso, né? Tudo depende, né, na tecnologia, mas eu tenho bastante opiniões realmente mais negativas do que positivas de forma generalista em relação a microserviços. Mas achei muito forte essa opinião de qualquer forma. Esse cara aqui que está aparecendo agora na tela, ele vai entrevistar um Principal Engineer, que é de uma empresa chamada Doordash, que é uma empresa de delivery de comida, que tem lá nos Estados Unidos, como se fosse um Uber Eats da vida. E, bem, é isso. Basicamente é isso. Eu vou dar o play aqui agora. Eu ativei as legendas em português. É, Elas são autolegendas, na verdade, então não tenho certeza até que ponto vai ser fácil de acompanhar. Mas sempre que eu der uma pausa para poder comentar, eu também falo um pouco sobre o que eu pelo menos não entendi. Eu não consigo garantir que eu vou entender tudo que eles vão falar. Eu espero que eu consiga entender a maioria das coisas. Mas qualquer coisa vocês também me ajudam aí nos comentários, beleza? Mas é isso. Então vamos lá. Eu fiquei muito curioso para entender. Eu não vi esse vídeo inteiro ainda. Eu vi só, na verdade, pouquíssimas partes para ver se fazia sentido, e realmente parece que tem bastantes argumentos ali técnicos e tal, a galera saca bastante. Então fiquei curioso. Então, vambora, vamos ver o que esse pessoal tá falando aí. So I think it's definitely worth your time. I'm just one person. I don't speak for the company, but I can tell you how the company is thinking about these things, and it has changed since we wrote that blog post. I think there are some topics about microservices that are really interesting. That if you're curious about this sort of thing, like this is like there's some tricky bits in here that I think people should talk more about. So what I think the first thing you should start with is really why would you make a microservice? But like, so if I were to ask you, like, just in your own, regardless of what I'm doing at Doordash, why do you think someone should ever make a microservice? Yeah, I think that's a good question. So it kind of takes me back. Bem, interessante. Eu tentando responder a pergunta dele aqui, né? Eu não sei, inclusive, nem que blog post é esse que ele tá falando, mas tentando responder aqui, mais ou menos, eu acho que eu responderia de forma bem rasa aqui, que eu acho que os motivos vão ser, geralmente são organizacionais, mas eu acho que os motivos eles precisam ser principalmente de qualidade de arquitetura, né? Então aquelas non-functional requirements, requerimentos não funcionais, né? Então que a gente está falando sobre questão de, por exemplo, tem uma necessidade de performance específica, de fazer deploy de uma forma específica daquela aplicação, coisa assim, um nível de segurança específico, dependência de implementação de uma linguagem específica, por exemplo. Então são requerimentos não funcionais. Eu acho que, na minha opinião, esses são os que mais levam à ideia de criar um microserviço. Geralmente a galera vai falar sobre organização, mas eu acho que a organização ainda dá para resolver num monolito, principalmente quando a gente fala de um monorepo, né? Tipo um repositório, tipo um monolito modular, né? Então eu acho que tem várias formas de resolver que não são só microserviços, e que eu acho que geralmente muitas pessoas e empresas acabam tentando ir para o microserviço. Enfim, vamos ver o que ele vai falar aí. To just like what exactly is scaling. And so when I was kind of reading the Doordash post, I initially thought, well, if they got this far with like a pretty large monolith, which of course, like I've never gotten to the point where I'm scaling a monolith to a very high degree, nor have I gotten to like that cusp where it's like, okay, well, this is the line where if you jump over that, that's the point where microservices are worth it. And if you go to the other end of that line, maybe you just want to stay away from them. And I guess maybe this is what you're getting at. Where people think that line is maybe changing over
over time. And I think for many companies, I'm sure it is worth it. My short experience at Google made me realize that, well, if they have all this tooling already set up and they have like a large team of dedicated SREs that are handling all of this, it's probably worth it at that point to, stick with microservices. There's really no need to simplify like the architecture, because we really didn't have to worry about those kinds of issues, like those latency things. All that was abstracted away from us. And so from that perspective, I think it's worth it. Google has very mature tooling. They've been at this for longer than basically anybody. And so you would sort of expect that their stuff works really well. Like that's, I guess, you shouldn't be too surprising. But also, you probably can't take what happens at Google and infer too much about how to like make that be advice for anyone else. But so I really want to stick to that, to the why though. Deixa eu só comentar sobre esse ponto que ele falou aqui agora, tipo, que ele tava comentando, né, que aparentemente então esse entrevistador ele trabalhou no Google e ele comentou sobre o fato de que quando ele chegou lá já existiam esses microserviços e não fazia muito sentido tentar alterar essa estrutura, essa arquitetura que já é existente. E aí o outro comentou sobre o fato de que, pô, beleza, você tá falando do Google, né, de uma empresa que tem uma demanda que é muito específica, e eu queria comentar sobre isso, que é uma coisa que ainda é uma coisa que já foi falada, é um tópico que foi muito discutido, muito debatido essa questão. O Netflix sempre foi muito usado como exemplo, né, de como o Netflix sempre coloca esses posts falando sobre a quantidade enorme de microserviços, e eu acho que isso que popularizou muito a ideia de que usar microserviços é bom, mas eu acho que ainda hoje isso acontece. Pra mim é muito doido que, pô, essa discussão deve estar, sei lá, pelo menos uns 7 anos aí, né, tipo, vibrante na internet, sabe? E ainda hoje tem muito disso, assim, de a gente olhar para empresas que têm questões muito específicas, necessidades muito específicas, e a gente acha que a arquitetura dessa galera é o que serve pra gente, né? Então a gente olha lá pro TikTok, olha lá pro Twitter, sei lá, apesar do TikTok nem ser de microserviço, se eu não me engano, mas a gente olha pra qualquer que seja a arquitetura, o que eles estão fazendo, a gente acha que é o melhor pra gente, só que, pô, são necessidades completamente diferentes, né? E se a gente não entende exatamente por que eles precisaram, é muito improvável que a gente consiga compreender o porquê que a gente precisa. Então, só copiar acho meio venenoso, mas enfim. I think it's super interesting. So like, why would you take your monolithic application, doesn't really matter what language it's written in, where there's a single deployable artifact, like one big binary, one big ball of Python code, like one, whatever, language you write it in, but it's like one thing. Inside of it, the modules talk to each other by making function calls. And when you want to change it, you just deploy the whole thing, right? The monolith, right? So like, what would make you ever want to do a microservice, or I hate the word microservice, honestly, just what would ever want you to introduce the idea of making gRPCs or RPCs network calls instead of function calls? And I think that the answer usually works out like this. You're cruising along in your monolith and everything's fine. And then your company, starts to get bigger, your development team starts to get bigger, maybe your user base gets bigger, but like the scaling of the traffic is not, I don't think, an issue. I think it's often cited as a reason to do services. I don't think it should be. If it is, there's probably something very specific about that environment, but there are very high scale monoliths out there. I think it's definitely like possible. But anyway, what probably starts to happen is you have a lot of people all want to work on the same thing. Then they start stepping on each other, not while writing the code, but while rolling it out. So you got to roll it out. You cannot just flip the switch. And in this day and age, you never turn your software off. So like traditional software engineering techs, they're all like maintenance windows or whatever. You know what I mean? It's like not of this era, right? So our software, you can never turn off. And in a world where you can never turn it off, and you've got like maybe global reach and global audience, you're going to be making changes slowly. So like developer writes code, it rolls out slowly for a day or so, maybe some hours, but not seconds. You know what I mean? It ain't no seconds, right? Well, the problem now is if you have one developer or 5 developers, this is probably okay. It takes like 4 hours to do a deploy. But if you have 100 developers, now, boy, they're probably gonna like start stepping on each other where like, oh, there's already a deployed away. So then you go, okay, we'll do a release train. Everybody get on the train, all the changes are gonna go out, they'll all go out together. But now what happens if one of them was bad? If you ship a bug, you gotta roll everybody's change back. And I think this is the reason
to do services is that you have a large engineering team and people are stepping on each other because you're changing it a lot. I think you can imagine other examples of things like why it'd be worth talking over the network, like maybe specialized hardware, like you're doing GPU inference, ML inference, or you've got some other large in-memory data structure, like a map, you're computing ETAs, right? And so you've got a bunch of road vectors in an in-memory, graph. Maybe you'll need a handful of those, right? And then it would be silly to embed that in the monolith, like that big in-memory data structure. Yeah, could be. But like in terms of the microservices where everyone's like, I'm going to move independently, like I think that's what forces you into that. Would you agree with that? Yeah, I think. Bem, pelo que entendi aqui, ele falou, a justificativa dele de se criar microserviços, ou pelo menos uma das justificativas que ele dá duas, né? Mas uma grande justificativa que ele dá é meio organizacional mesmo, né? Ele fala sobre as pessoas começarem, ter muitas pessoas. Então, por exemplo, você tem problemas com o deploy, porque o deploy ele começa a demorar muito, porque seja lá qual for o motivo. E aí que, beleza, tá tudo bem se você tem 1 ou 5 pessoas trabalhando no projeto, mas de repente você começa a ter muitas pessoas, e aí você começa a ter que fazer uma fila de deploy, né? Do tipo de release para aqueles deploys. Não a fila para fazer o deploy em si, mas para poder liberar para produção. E aquilo começa a ficar insuportável, né? Então, se você tem esse problema, e aí é um problema que você não consegue resolver. Agora sou eu aqui, né, devaneando, mas não consegue resolver com a tecnologia em si, talvez faça sentido você dividir em microserviços, né? E aí ele dá um outro exemplo, que é o exemplo que eu tinha dado. Vamos supor, você tem uma tecnologia específica que precisa de algo muito específico, né? Então, por exemplo, pode ser uma linguagem. Ele fala, por exemplo, sei lá, você precisa de um processamento muito específico em GPU, por exemplo, sabe? Então, faz sentido você ter uma aplicação que vai utilizar uma máquina diferente, com processamento diferente, e não faz sentido você colocar isso dentro de um monolito que não tem essa necessidade. Bem, vamos lá. Não sei, eu entendi aqui a parada dele, mas eu ainda não tenho certeza se eu concordo 100%. Mas vamos ver aqui que o Matt, aparentemente, no nome dele, vai falar. I would, and of course, like you have much more experience than me in this regard, but I think that's definitely the case, at least in my experience. So you mentioned, like, why would you want to make RPC calls from microservices? That kind of reminds. Rapidinho, ele fala uma coisa muito interessante também. Ele fala, por que você iria querer substituir, vamos supor, você tem um monolito, por que você substituiria chamadas de funções ou métodos, né, diretas? Então, por exemplo, o módulo A chamando o módulo B diretamente, se comunicando. Por que você iria substituir isso por chamadas RPC, né? Que tipo, chamadas remotas, né? Que elas têm que passar por um protocolo TCP, que basicamente elas vão por fora da aplicação, né? Então a aplicação agora, você tem que pedir para a aplicação que você está contido falar com a outra aplicação. Aí essa aplicação recebe e passa o input para o que foi recebido para a função, né? Para a função B, no caso. Por que você iria substituir uma chamada direta por isso, né? Por essa complexidade, né? Então, faz sentido. Eu gosto desse argumento, na verdade. Eu acho que tem que ter ótimos argumentos para poder sustentar o fato de que você prefere um do que o outro. Do que você prefere essa coisa da aplicação do que simplesmente chamar um módulo direto. Reminds me that it's not exclusive from the perspective of like backend development. For example, there was a application, Google Cloud itself. The front end for that is just one really big single page application. And it started out as that. And so there's not RPCs being invoked like from those pages to each other. They kind of actually realized the exact same thing. This single page application, when there's dozens of services on Google Cloud, there's thousands of developers working on it. And they ran into the same problem. If you're going to be deploying it, one team is going to break the other team, and you can't really do anything about that. You're going to have to wait days, weeks. And so they did something very interesting, and I'm not sure exactly how they did it, but they actually made that single page application deployable in independent units. And it was all a matter of like developer productivity. It had nothing to do with the scale. I mean, it's a single page application. It's going to be served the same way regardless, and it's going to hit the same backend endpoints. Yeah, I think that's exactly right. That in my limited experience, I think I would agree with that as well. Yeah. Okay, cool. So I think that is actually like, that's like what we just pointed out is an interesting way of saying, well, that's not necessarily doing services, but they found a way to modularize it, to break it up so that people aren't stepping on each other. And,
this kind of, there are different approaches depending on what it is, the thing that you're deploying. But somehow the issue of if you got too many people contributing to the same thing and you have to deploy it slowly, that's what makes you want to split it out into services. Okay, cool. I can tell you that Doordash did not have the luxury of this kind of careful analysis about thinking about like, oh, how should we do our thing? So this was before I joined, but they had the pandemic, and all of a sudden everyone was like, well, I can't go out. We have to order food. And so all of a sudden DoorDash had way more traffic than they had before, and that, people needed bug fixed and new restaurants wanted to onboard and just like all this stuff, right? So the development velocity needed to increase dramatically. And so they hired a bunch of people, and I eventually was one of them. And but we were just stepping on each other like crazy, like it was not good. And the microservices like kind of effort at DoorDash started with some people just being very practical, going like, well, I've never done microservices before, but I am who works here. Yeah. So like I'll just do the best I can do, right? And they started, figuring it out, and, kind of kept learning like better ways to do it. We learned a ton, and I would say like some surprising things that I think that I learned about this is like, I think I've been fond of saying this to my colleagues who all kind of groan when I say it now, but I think microservices are technical debt. And I say that intentionally because in that I do think that they help you move faster at first. I think if you've got a bunch of code running in one place and somebody says, you know what, why don't you I'm going to write some code over here. You just call me with the thing for a time. That does help that one person, that one team move faster. Like they didn't have to get involved in this whole team's release process and their development, whatever. They're just like, I wrote my code and I got it working. Now just call me over RPC. Like it actually did make it faster for that team, for that one thing. But the problem is, now that this thing is running, it's part of the call graph. It has to be up, right? So I know a lot of microservices theory talks about like loose coupling and, oh, what about fallbacks? And does everything have to be up? And if everything has to be up, then you've made a distributed monolith. And that may be true. And it's kind of like not a useful thing to say, I think, because like I think everyone to a certain extent makes a distributed monolith unless you really aggressively do fault injection, like really aggressively. I think you have most people have a distributed monolith, whether they realize it or not, because they probably don't actually know what will happen if their things slowly grind down to a much lower performance and everything stacks up behind them, or, just all kinds of different failure modes. But okay, it's nice, ideal. None of the companies that I've worked for have ever made anything other than a distributed monolith either. Like all the things have to. Eu amei esse termo, monolito distribuído. Cara, eu achei esse termo muito bom. To be up. They just have to be up. Right. And so you could say, well, you shouldn't do microservices, and maybe you shouldn't, but they are technical debt. They helped people move faster for a time. If there's one thing that I think that I wish people would change their thinking around, it's that idea, because it's not like it's black or white. It's not like, oh, microservices are bad. Like you got something in exchange for your debt, right? Like you borrowed against someone else's productivity in the future. And to be clear, the productivity that you're borrowing against is someone else later needs to come to you and say, oh, we have a feature that needs a change to services A, B, and C. And first we got to roll out a change to B. We got to get that thing rolled out. Now we got to roll out a change to B, and now we got to roll out a change to A. Now we got to make sure that the whole thing works, and none of those changes got rolled back. And then later, if you're lucky, we can go back and say, hey, B, you can clean up that code and do a release just to clean up the code. C, you can do it. A, you can do it. But what we find is there's very little incentive to clean up that old code. And it just has a way of like making certain kinds of changes, not only both expensive, because you had to do like 6 deployments there to make one change. You had to do 6 deployments. It's crazy. But also it tends sociologically, like my colleague Chris Micklejohn has this phrase where he calls microservices
Deixa eu dar uma parada aqui, porque ele, só para eu poder comentar, para não acumular muito, mas esse termo de monolito distribuído eu gostei muito. Ele, pelo que eu entendi, ele fala sobre que no final das contas a maioria das pessoas, das equipes, quando elas estão fazendo microserviço, elas, no final das contas, elas não estão fazendo uma arquitetura de microserviço, mas uma arquitetura de monolito distribuído. Eu acho, pelo que eu entendi, o que ele quer dizer com isso é que o nível de dependência continua tão grande que no final das contas é basicamente você colocando... É quase como se a arquitetura dos serviços fosse um grande monolito, na verdade, só que com muito mais complexidade ali dentro. E para mim isso faz muito sentido. Eu acho que esse é o mais comum, eu chutaria que esse é o mais comum nas empresas, nos projetos. Ele fala também, né, sobre que no início é muito seduzente, né? Sei lá se eu posso usar essa palavra. Muito sedutor, assim, você começar com uma arquitetura de microserviço, né? Porque não necessariamente começar, mas vamos supor, você tem o seu monolito, de repente você começa a pensar, pô, vou fazer uma outra parte agora da aplicação, que é uma outra parte do produto, tá lá do outro lado. Por exemplo, vamos falar de e-commerce, né? Vamos supor que agora você vai fazer a parte de pagamento do e-commerce, sabe? Pô, pagamento é uma coisa totalmente isolada, que não tem nada a ver com a questão do estoque, a questão da compra em si, da vitrine, né? Parte de pagamento é totalmente isolada. Vamos colocar no microserviço pagamento, faz todo sentido, serviço separado. E aí eu acho que o que ele quer dizer é que, tipo assim, no início faz todo sentido porque você consegue enxergar esse isolamento, você coloca isso no outro microserviço e aquela equipe que vai trabalhar na parte de pagamento, ela consegue andar muito mais rápido. Então, eu acho que isso que ele falou, eu acho que é um débito técnico, né? Ele afirma. Eu acho que é um débito técnico porque faz com que a sua velocidade no início seja muito rápida e de repente ela fica muito lenta. Eu não sei qual a definição de débito técnico que ele tem na mente dele, mas faz sentido, a intenção dele pra mim fez bastante sentido, na verdade. E é isso, galera. Tipo, se a gente parar pra... Quem tá vendo isso e já trabalhou numa empresa que tenta aplicar microserviços, geralmente é isso que acontece. Eu acho que isso acontece por causa de um trabalho raso que geralmente é feito no entendimento dos boundaries. E aí agora eu tô falando até um pouco de Domain Driven Design, que ajuda a gente um pouco com isso. Não que Domain Driven Design seja a única forma de visualizar, mas eu acho que Domain Driven Design, na minha opinião, quando a gente tá falando de produto, é a melhor forma de visualizar aonde estão as divisões, né, do produto, aonde que o pagamento começa e termina e tal. E aí ele fala ali, né, pô, tudo começa mil maravilhas, tudo isolado, e de repente você começa a ter essa questão que, tipo, certo código, na verdade, deveria tá dependendo muito desse outro microserviço, você começa a modificar código de lá para cá. O problema de deploy que você tinha antes, que os deploys demoravam e você separou em microserviços para os deploys dos microserviços serem mais rápidos, começa a ser o todo, né? Começa a ser lento porque você quer liberar uma feature, quer colocar uma feature em produção e começa a depender que 3 microserviços tenham que ser feitos deploy. E aí ele também fala, tipo, eu duvido muito que a maioria das pessoas que trabalham numa arquitetura de microserviços, elas entendem exatamente o que acontece quando o serviço começa a se degradar. Isso faz muito sentido, porque no início a gente faz esses microserviços, tudo está funcionando maravilhosamente, mas ninguém entende realmente o que acontece com as possíveis problemáticas que podem dar com a questão de performance que o microserviço pode sofrer, com a questão de sincronia, por exemplo, né? Então, ninguém entende muito bem. E aí é nesse momento que as coisas começam a ser muito problemáticas, a arquitetura de microserviço ela começa a ficar muito danosa, e aí eu acho que esse que é o ponto que eu volto, que ele fala sobre o monolito distribuído. No final das contas, as dependências, elas estão lá, sabe? Muito difícil a galera conseguir construir microserviços que realmente são independentes, realmente trabalham de forma independente, sabe? De forma realmente isolada. Geralmente elas não são de forma isolada, elas podem até começar de forma isolada, mas elas vão crescer e começa a ficar um emaranhado. E aí, os problemas que você começa a causar com isso são enormes, né? Então, começa a virar um débito técnico esses microserviços. Eu gosto muito desses argumentos, para ser sincero. Socio-technical problem. And I think that's a really good way of putting it. It's like, it's not purely, if it was purely technical, you would just say like, well, do a good design, do a different design. But like, there are people motivations. Someone wants to get, this product shipped right away and they don't care what happens next year. They just want to ship it right now.
kind of what you're saying is that it's like a people problem. It's like maybe a management problem or just like an organizational problem. I would definitely agree with that. In my experience, we had like a microservice that belonged to a different team originally. And then so we kind of inherited it at one point. And then you kind of mentioned like as the number of microservices grow, it's kind of technical debt. Like there could be consolidation. Like in hindsight, you look at it and it's like, well, these didn't need to be separate. You could consolidate them. And we even got to a point once where we had one service using a data store. And then we thought, well, rather than creating our own instance of that same data store for the second microservice, we could just reuse that same one. And so if they're reusing the same data store, well, then that's kind of feeling like a monolith. But, in that case, we were choosing to do the monolith to go faster, actually. We're saving time by doing that. And then it kind of creates the complicated issue where it's like you don't really know what it is anymore. And you're just optimizing for time. Yeah, it's kind of like a really hairy problem. And I guess I don't know necessarily the solution to it. If everybody had infinite time, you'd kind of clean everything up, but you don't. For sure. And you must realize surely at this point that the comment threads are going to explode with people saying that microservices should never share databases. Yeah. Like, can you believe that the like absolute just like sacrilege that you've committed there by having two services share the same database? Like, how do you live with yourself? I mean, it must be rough. Yeah, I mean, dude, we did the same thing. I mean, like the early Doordash microservice deployments were just like migrations are hard, and like you want to make us like literally copy the data out of this database in this other database, like So, but anyway, I think the people. I wouldn't say it's just a people problem. I would think if it was, I don't think we would have so many engineers having so many opinions and being kind of wrestling with this challenge. I think it's at the intersection of people at work and people like getting paid to make software, right? And the software itself. And there is a technical component. It's like the software resists being changed by too many people too quickly, right? Like that's the technical problem. It's like if you could find a way to safely let 1,000 people change the same thing and just know that they weren't breaking each other, well, then you would probably let them do that, right? That's the technical problem. But what we have is like kind of somewhere in between. So you say like, well, if you can put your stuff on the other end of this RPC, then maybe we can start to reason about, okay, did your thing break or did my thing break, etc. Even though in practice, a call graph that like propagates errors back, everyone on the call graph ends up getting paged, right? It's super hard to say like, oh, the reason I'm sending back errors is because 2 services down started sending back errors. You just end up paging everybody. And we had the exact same problem where we had like latency charts like within our UI, and if like the upstream service like increased latency, then we kind of get paged as well. And it was never our fault. Like it was always a false alarm. And then so you kind of get into the habit where it's like the boy who cried wolf, and it's like every time you check it, there's nothing actually wrong. So then you get in the habit. But maybe if there's an actual issue, you're not going to double check it, and that's not a really good position either. Yeah, that's right. Yeah, I don't know how much time both of us have, but I sent you a couple of links here. One is to Chris Micklejohn's PhD thesis, which he did on microservices, and based on research that he did at Doordash, which is where he talks about the sort of social technical problem. I also dropped you a link to a talk that I gave in 2016 that talks about where I suggest what might come after microservices. But there are a couple screenshots. That was when I worked at Uber. There are a couple screenshots in there of a tool that they built at Uber that is super cool, and I've never seen anything else like it, that does try to tell you in a RPC call graph whose fault is it. So like if you're sending back errors, you're burning your SLO, you're doing whatever, like it's your service is in trouble. It's a tool that will tell you whose fault it really is. Usually, I think it's pretty cool. Interesting, yeah. Like it É isso, né? Ele cita uma ferramenta muito maneira, tipo, de um ambiente de microserviço. Aí a ferramenta que o Uber criou para poder dizer qual foi o microserviço que causou o problema quando fez uma conexão remota, né? Com uma comunicação remota com outro microserviço. Tipo, é um negócio que se tu parar para pensar dentro de um monolito, hoje em dia é um negócio que a gente não pensa muito, assim. Tu bota uma biblioteca lá do Sentry, por exemplo, ou qualquer outro reportador de bugs, de erro, por exemplo, e ele simplesmente fala, assim, a classe, o módulo, ele
sei lá, o Datadog, por exemplo, ele já vai falar qual é o tracing, né? Tipo, qual os tech traces, assim, de tudo que aconteceu. Então é um negócio que, pô, no monolito, tipo, abandonar essas facilidades que já são muito triviais hoje para quase qualquer framework web, pelo menos, mas eu diria que outros tipos de aplicações também que não são web, para poder ter que, putz, utilizar uma ferramenta que vê um negócio que o Uber fez para ver se cabe, e aí como é que faz para esse negócio rodar? Será que isso se encaixa com a nossa tecnologia, com a nossa arquitetura? Enfim, tem que ter bastante justificativa realmente. I mean, I think it is possible to build tooling to make some of these microservices problems like less bad. I think people would be upset if I didn't ask this question. When it came to that migration, was it worth it to kind of go into the microservices direction, or is it more complicated than that in that it helped you initially, but now maybe you're kind of paying that tax, or have you already paid that tax and now, it's just smooth sailing from here? What's kind of the situation right now? No, I mean, that's a really good question. Vou só dar uma traduzida porque a tradução ele ficou muito estranha, porque o tax ele botou imposto. Mas, basicamente ele está perguntando do Doordash como é que foi, quão trabalhoso foi, né? Quanto custoso foi essa questão ou traumático, acho que é muito isso que ele quer dizer. Foi essa questão de mover para microserviço. DoorDash had to do it. They couldn't move any faster with their monolith architecture. Theoretically possible, with enough time, they could have re-architected the monolith and found ways to let more people work on it at the same time. So you found ways of chopping it up and saying like, all right, this is the monolith for you people, this is the monolith for you people. And, maybe the consumer, browsing is one separate monolith and the driver, assignment is a different monolith. You could imagine dividing it up into some chunks, right? It could have done that. They actually did do some of that. But even so, it was actually still the same code because there's all this like shared code, and then the test suite was taking forever to run, and it was it needed a major re-architecture, and they didn't have time. They needed to add features, fix bugs, and do stuff. There was no time to re-architect the monolith, and like I said, you can move faster at first by breaking stuff out. Where are we now? Like, I don't know. We're kind of still in this like. Esse negócio que ele fala, né, do tipo, a gente não teve tempo para poder fazer essa arquitetura. A gente começou a mover para microserviços, mas não teve tempo. E ele, acho que antes ele fala a questão da pandemia também, né, que aí o tipo de negócio que é de delivery de comida, putz, deve ter bombado pra caramba. E no final das contas, eu acho que esse cenário ele exemplifica muito o que a maioria das empresas acabam passando e as equipes de desenvolvimento têm que sofrer, que algum arquiteto, algum CTO, alguém, líder de tecnologia, falou, vamos mover para microserviço. Então agora você tem esse monolito que você tem que começar a achar as partes, as separações para poder quebrar em microserviço, porque sei lá quem achou que fazia sentido. Talvez faça sentido, mas geralmente não faz, eu diria. E aí você começa a fazer isso, só que o negócio, o produto, a empresa, ela continua crescendo, ela continua tendo outras demandas. A galera não quer ficar gastando dinheiro pagando os salários e os recursos de banco de dados e servidores, esperando que, tipo assim, pô, essa equipe agora tá focada em fazer isso e vamos parar nosso desenvolvimento do produto. Isso não é real. Não é assim que as coisas acontecem. E aí o que acontece é, as equipes de desenvolvimento têm sempre muito pouco tempo para poder tomar decisões muito importantes, que vão pagar um preço muito grande lá na frente se não forem feitas de forma correta. Então, por exemplo, essa separação, da onde exatamente a gente separa. Então, a gente estava falando, né, o exemplo de e-commerce. Eu quero separar a parte de pagamento no microserviço. Saber exatamente onde está a fratura para poder você separar, ela parece simples, mas geralmente não é simples. Geralmente, as problemáticas estão onde a gente não consegue perceber imediatamente. A gente sempre vai olhar para o código, a gente vai olhar para as classes, talvez a gente tenha colocado num diretório de pagamentos e parece que é só mover aquilo ali. A gente consegue mapear as tabelas. E aí, de repente, a gente percebe que tem um campo que ele é compartilhado com uma outra parte da aplicação. A gente percebe que tem problemas não funcionais, por exemplo, né? Então, tipo de segurança, de performance. A gente começa a perceber que agora a gente tem que lidar com uma questão de autenticação que a gente não estava tendo que lidar antes. Porque agora tem questão de microserviço, de sincronia de dados, por exemplo. E aí começa a vir uma demanda agora de tipo assim, vamos botar o quê? RabbitMQ, vamos botar Kafka, sabe? O que a gente faz para poder fazer...
trocar mensagens, ou vamos fazer comunicação direta, né? RPC, tipo um gRPC, por exemplo, né, da vida, ou chamar os endpoints, né, de um serviço do outro. E aí, enfim, começa a ter um monte de coisa que essas coisas só começam a aparecer quando já está feito, quando já criaram um serviço. No início parece que está tudo indo muito bem, e aí é muito problemático, porque é isso, assim, parece que tudo vai muito bem até que de repente começa a perceber que não estava tudo indo muito bem, e aí a velocidade despenca e a empresa não vai parar para poder falar assim, temos 6 meses para vocês já faturarem isso e tá tudo bem porque a gente consegue segurar nosso caixa. Isso não acontece na realidade. There's no more monolith. Like monolith gone. And we have hundreds of services, 500. I think you need about like 100 to like place an order and get it delivered. Right. I think so. I think that's about right. What was it worth it? Like, well, of course it was worth it because the company was gonna just the monolith was grinding to its death. It was like overwhelmed that you couldn't fix. No one knew how to fix it in enough time. So like, it was worth it because Doordash still exists, right? Like here we are. Had I joined the company sooner, I might have tried to steer us into some like slightly different directions, but like, it solved the problem. Like it made it so the company, could keep growing. But at the same time, like we learned just like a ton about like what are the hard parts about microservices. And yeah, it's stuff that we talk about in the blog post, but it's all that socio-technical problems. It's like, oh, you want, like, we realize this problem, like if everyone would just please upgrade their gRPC client, then we can fix this weird interaction that we have sometimes. But there's very little incentive for people to want to like go upgrade their gRPC clients or pick your other library, right? So like now you've got 500 individual things that are running some version of some set of dependencies defined by somebody somewhere. And then like, you want to say like, well, we really want you to go in and change your code to this, the API is different. We need you to get on this new dependency. Like, it'd be really great if you did, like it's kind of hard to justify. If I were to give people advice, I would say use as few as possible. Right. Like, are we stepping on each other? Okay, fine. Split it out then. And then like that is, I think, very reasonable. And not just, by my domain-driven design ideas, the consumer service shouldn't know about the something piece of data. Therefore, it should be a separate service. Because what you have, I'll tell you a fun stat. Shoot, I wish I should have looked this up before. Domain Driven Design é uma ferramenta, tá, galera? E Domain Driven Design não dita exatamente como você tem que fazer as coisas. Eu sei que ele não quis dizer isso, mas no final das contas é isso. A galera pega o que leu num livro, pega o que leu no mundo ideal e acha que é exatamente aquilo. Com Domain Driven Design, com qualquer outra metodologia, pode ser arquitetural, de qualquer outra coisa. Geralmente as coisas que estão falando sobre ferramenta você precisa utilizar quando fizer sentido. Okay, I'm going to get this a little wrong, but it's order of magnitude correct. The average fan out when you make a request to the Doordash like front end, the average fan out is you make about 1,000 RPCs. And I think that might actually be too low. I think it's more than 1,000. But like the reason is because of this domain principle, people are like, oh, well, I'm not the consumer profile service, so I shouldn't know about consumer profiles. So then like you go through this call graph and every step of the way, someone's like, oh, I need the consumer profile. So then they go get the consumer profile. And you can have caches and stuff and that's fine. But like if you make everything have to go out over the network, everything is really going to end up going over the network like to an absurd degree. Mm-hmm. Where even simple things that you might think like, oh, could that just be a library? And then someone will say, yeah, but where's the storage come from? And then you have all these philosophical arguments about what's the right way to do microservices. And next thing you know, you have 500 services and 1,000-way fan out on average. Yeah, that's really interesting. And honestly, I have one question for you, and maybe this will be a little bit controversial. Só antes dele fazer a pergunta. Quando ele estava falando sobre essa coisa de Domain Driven Design, ele estava falando sobre esse relacionamento entre Bounded Context e que uma das partes é o consumer, né? Como se fosse um cliente. Então tem um servidor e tem um cliente. Então, quando você entende que um Bounded Context ele é o consumer, então ele vai
ele vai requerir. É como se fosse você, por exemplo, chamando, sei lá, criando uma app de música e chamando a API do Spotify, por exemplo. API, sei lá, de qualquer outra, sei lá, da Apple Music, por exemplo. Então você é o consumer. E essa galera, por que isso é interessante entender isso? Porque se você define que você é o consumer, essa galera tá pouco interessada em você. Eles estão interessados, obviamente, eles existem porque você precisa deles, mas eles estão poucos interessados quais são os seus problemas. Eles vão ouvir você, mas eles estão mais fechados em desenvolver as próprias questões. Então, por exemplo, se eles veem que eles estão recebendo muitos requests, isso é só um exemplo, tá, galera? Eles estão recebendo muitos requests, eles precisam melhorar a questão de performance, eles vão trabalhar nisso. Mas se eles estão vendo que você tá com algum certo problema para poder, sei lá, manipular os seus próprios dados para então conseguir criar os parâmetros para poder enviar para chamar essa API, geralmente quando se estabelece essa tipo de relação, o consumer ele tem que se virar um pouco. E óbvio, a gente está falando agora de empresa e não é só quando você está usando uma API de uma coisa externa, mas isso dentro da própria empresa. Então, por exemplo, você tem um e-commerce, você tem a questão de pagamento, você tem a questão do estoque, por exemplo. De estoque não, por exemplo, de checkout, por exemplo, aquele que vai lá ver se está tudo certinho. Então, por exemplo, vamos supor que a gente defina que o checkout ele é um consumer do pagamento, no sentido de que o pagamento está lá parado. No momento que você quiser criar uma ordem de pagamento, eu estou aqui. Mas eu não ligo muito para o que você está fazendo. E eu defini uma API. E você vai ter que usar essa API dessa forma. A coisa se estabelece dessa forma. É óbvio que as equipes elas são da mesma empresa, elas vão conversar umas com as outras e vai falar, pô, tem como vocês alterar essa API que vai ficar muito mais fácil pra gente? É óbvio que essa conversa ela é aberta. Mas, em geral, é assim que se estabelece quando você determina que o relacionamento entre dois bounded contracts são dessa forma. O que ele falou é que, geralmente, a galera pega essa noção dessa questão de bounded contracts e já entende que esse bounded contracts, por exemplo, de consumer ou outro que é o provider, eles vão virar microserviços. Isso é real, galera. Só que não tem nenhum lugar, sério mesmo, assim, não tem nenhum lugar do livro, pelo menos do Eric Evans, aquele livro azul de Domain Driven Design, falando que bounded contracts são microserviços. Isso não está escrito em nenhum lugar. E esse livro é o que ditou exatamente o que a gente conhece nesse momento sobre Domain Driven Design. Então pode ser até que tenha outros livros, outros blog posts que sugerem ou que acabaram transformando bounded contracts em microserviços. Mas isso simplesmente não é um para um. Isso não faz o menor sentido. Eu diria que, inclusive, se você não consegue criar uma arquitetura dentro de um monolito em que você estabelece que uma parte é um consumer e outra parte é um provider, por exemplo, óbvio que tem várias partes, né? Tô pegando duas partes de um monte, por exemplo, tipo payments, por exemplo, e a parte de checkout. Se você não consegue estabelecer uma relação com elas que já funcione dentro do monolito, separar para microserviço não vai adiantar. Não vai adiantar, porque é uma questão organizacional que você não conseguiu resolver. Você não sabe como resolver ela. Microserviço é uma questão técnica, em primeiro lugar. Então agora você tem vários problemas técnicos para resolver e a questão organizacional que você achou que tinha resolvido, mas não resolveu. But I think what you're saying kind of reminds me of how many times like programmers have this kind of like philosophy. They're kind of reading off like a Bible and like everything has to be done this way. Like, you know, there are some interesting I'm with you. I'm with you. that people say, like, you know, when it comes to, let's say, like unit testing or like object-oriented programming, which, you know, some people have like their opinions on, but obviously like the context matters. Like you could say that this is a principle and like it shall never be broken. But if like the context of the problem is like dictating that, okay, well, the solution is just more simple to do it this way, or maybe we just don't need all of these unit tests, or like the unit tests aren't actually helpful at all. You can pretend like they are. You can pretend like it's going to help you sleep better at night. And of course, I'm not against unit tests or anything like that. I have an application where I haven't written a single unit test, and it's a relatively small code base, and I own it. I know every line of code in it. And so for that reason, I know 90% of the time when something's going to break, if I make a change, I'll manually test a few things. And to be honest, I do think it saved me time. Now, some people might say, well, that's dumb, and maybe it is. I don't know. Maybe I'll have a major outage in the future, but at the end of the day, it saved me, I would say, at least 50% of the development time. Yeah. Okay. So yeah, your overall question is, are there just these ideas that programmers have that they stick to? They're not exactly sure why, and perhaps they stick to them at their detriment. And the example you cited is tests. 100%. Yeah. A example of that is that, you know, the thing I talked about like, oh, you have to have that as a separate service because that's how you do microservices. Testing is a fascinating topic. I too am not against writing tests. They have saved me many times. But tests have a curious way of
making some changes harder because they kind of like solidify the way a thing works. And you might look at doing something and you know that it would be right to kind of refactor something, move it around. But you're like, oh man, I'm gonna have to rewrite all these tests. And this is another socio-technical problem, but it tends to have, like, if in projects that have a lot of tests, it tends to encourage people to work around the fact that they just want to keep the test suite working and not necessarily get the best architecture. Also, test coverage, I'm deeply frustrated with this as like a metric of performance, because all that really matters is your assertions. Like, you can have 100% coverage and just say assert 1 = 1. Right. At the end, you've covered all your code. Good job. But there's no way to measure assertion quality. And I actually kind of wish there was, because if there was a way, I think I would be on board with, you should probably have some amount of, tests that with quality assertions, but lacking any way of measuring the quality of your assertions, I think it's kind of silly to chase test coverage numbers. But we do it. This is my personal opinion. We of course say, oh no, it's very important that you have test coverage, and it tends to be that people also, when they're in there making their tests, they tend to have good assertions, but it's like, it's a little misleading, It seems like. But anyway, yeah. Mudar pouco de assunto ali, começar a falar de teste, eu não vou comentar muito não, porque eu acho que o tópico aqui mais que eu quero cobrir é a questão do microserviço, né? Vamos embora. People have that, and it's really hard to give people a framework for understanding when they should question these kind of dogmatic ideas. I actually don't know. All I know is I've been doing this for long enough that I just kind of have a sense of when I can get away with it. And, and then people kind of look at me and they're like, yeah, but isn't 80 better than 70% test coverage? And we'll have those arguments, but I don't know, man. Yeah, this is a huge problem, I think, is that, like, how do you know when this, ideal is serving you or is actually hurting you? It's a problem. Do you have any other last minute hot takes where you think the industry is just wrong about something, or just a general trend that you've seen that's just counterintuitive or just not helpful at all? How do you feel about object-oriented programming, I guess, or any other kind of? I don't know. I mean, I think I'm one of these people who thinks that Go is a good programming language because it has fewer features and makes you think about your programs differently. And it's somewhat controversial, but I actually think it is a wonderful. Bem, galera, acho que eles pararam aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição se vocês quiserem ver o resto do vídeo, mas eu acho que eles não vão falar mais sobre microserviço. Eu só queria comentar um negócio que eu me lembrei quando, enfim, comecei a fazer esse vídeo. Me lembrei de um artigo que eu li há um tempo atrás, ele é de 2015. E ele foi uma resposta a um artigo do Martin Fowler. Na verdade, esse artigo que eu estou falando, ele foi publicado no blog do Martin Fowler. Se chama Don't Start with a Monolith. Eu vou deixar o link aí também. Ele é uma resposta a um artigo do próprio Martin Fowler no blog dele também. Em que o Martin Fowler, ele, junto com uma outra galera, escritores na área de programação, essa galera estava advogando sobre o fato de tipo assim, não começar com o microserviço. E esse cara, o Stefan Tilkov, ele é esse cofundador e consultor principal da Inoke, que é uma consultoria grandinha, pelo menos era na época. Então ele fala sobre a opinião contrária, né? Ele fala, don't start with a monolith, ou seja, não começa com um monolito, quando a sua meta é uma arquitetura de microserviço. Eu lembro que na época que eu li isso, eu acho que eu não tinha muito embasamento, assim, a questão de arquitetura para poder falar se eu concordava ou não concordava. Então eu li o do Martin Fowler, eu concordei com o Martin Fowler. Eu li esse, de repente eu concordei com ele. Tipo assim, onde é que eu fico aqui? E hoje em dia eu relendo esse artigo, ele é muito curioso, porque ele me parece ter envelhecido um pouco mal, assim. Tipo, eu acho que não necessariamente que ele envelheceu mal, mas ele fala... os argumentos dele basicamente são, quando você já sabe que você quer ir para uma arquitetura de microserviço, quando você já deveria começar com ela. Porque... e aí ele dá uns argumentos, o artigo não é muito grande não, mas ele fala, uma das coisas que ele fala é que a sua esperança quando você vai fazer um monolito, sabendo que você quer ir para microserviço,
é que você faça um monolito que tenha blocos muito bem definidos dentro daquele monolito. Mas a realidade é que vira tudo um emaranhado, uma macarronada. Essa é a realidade dos monolitos quando você quer fazer ele modular. Pode ser, eu não discordo disso. Eu só tenho um problema em começar uma aplicação já sabendo que você vai fazer microserviço. Porque para mim o microserviço é uma ferramenta que ela tá aí para ser usada para quando a necessidade acontece. Você já começa uma aplicação sabendo que vai ter essa necessidade, a não ser que seja essa questão, né? De tipo, que eu tava falando de requerimentos não funcionais, e que você sabe, por exemplo, que vai ter uma parte da aplicação que vai ter uma exigência de performance muito específica, ou uma tecnologia muito específica, precisa de um hardware específico, que o resto da aplicação não precisa. Tem que ser feito numa linguagem tal, tem que ter um certificado de segurança tal, coisas assim. Beleza, você já sabe, mas pô, você sabe que uma parte ou outra vai virar um microserviço. Então, para mim faz sentido que são quase aplicações diferentes. Agora, sei lá, você tem um e-commerce, você tem um delivery, por exemplo, uma aplicação de logística, e você já sabe que aquilo ali vai ficar grande, porque tem muito investimento, né? É uma empresa que vai crescer pra caramba, tem muita expectativa. E você já sabe que você quer aquele negócio modular, e você pensar, pô, eu já quero que seja microserviço. Eu acho estranhíssimo, para ser muito sincero. Pode ser que acabe virando microserviço, mas você iniciar a aplicação sabendo que vai virar microserviço, eu acho muito estranho. Eu acho que tem a tendência a você realmente virar um débito técnico, como ele está falando. E o meu problema é que se o seu receio é que o seu monolito vire uma grande macarronada, provavelmente a arquitetura de microserviço também vai virar uma grande macarronada. E você já vai chegar em momentos em que você não sabe onde colocar certas responsabilidades, vai chegar em algum momento que você vai descobrir que você quebrou errado a sua noção de microserviços, a questão de banco de dados em algum momento vai começar a dar problema, você vai ter muito mais complexidade para lidar, porque agora a sua comunicação vai ser através da rede. Então eu acho que, não sei, eu ainda acho que tem que ser muito justificável a questão de arquitetura de microserviço. Eu acho que ela tem que se justificar ao longo do caminho, conforme você está implementando, a não ser que você realmente esteja uma necessidade muito específica de negócio quase que a única possibilidade é que seja um microserviço. Se não é isso, eu acho que é prematuro e eu acho que geralmente os problemas que se levantam tentando resolver com microserviço, tem que tentar muito resolver dentro de uma aplicação monolítica. E para um monolito, eu não estou querendo dizer que precisa ser tudo um macarrão. Pode ser, inclusive, modularizado dentro do monolito. Tá tudo bem. Só que, é muito mais fácil você lidar com isso do que você já ter que lidar com várias outras complexidades. Bem, galera, é isso. Deixa aí nos comentários se vocês discordam de mim, inclusive, se vocês discordam de alguma coisa sobre o vídeo, se vocês têm alguma outra coisa para poder adicionar. E também deixa comentário aí para ver falando se vocês gostaram ou não. E é isso. Até a próxima. Valeu.